ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக, மேக்ஸிமம் சப்அரே ப்ராப்ளம். இது ஒரு கிளாசிக் இன்டர்வியூ ஃபில்டர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இதுவும் ஆக்சுவலாக. எனக்கு வந்து ஒரு லைக் மேபி ஒரு 5 years பேக் நான் விதின் அமேசான் இன்னொரு டீமுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணப்போ இந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு அப்போ அதை சால்வ் பண்ண தெரியல. ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் நாட் யூசிங் த ஆப்டிமல் மெத்தட். ஓகே, ரொம்ப லைக் இந்த brute force மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ டென்ட் ஈவன் ஹியர் பேக் ஃப்ரம் த டீம் அதுக்கப்புறம், which is not surprising. I mean, so பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு லைக் இது தெரிஞ்சிருந்தா, இந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் தெரிஞ்சிருந்தா, லைக் ஓகே யூ நோ யுவர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்கரிதம்ஸ் அண்ட் அப்படின்னு இட் வில் இண்டிகேட் ஆக்சுவலா. ஸோ இட்ஸ் ஸோ இந்த முதல் இந்த ப்ராப்ளம் படிப்போம். ஓகே, ஸோ கிவன் இன்டிஜர் அரே nums, find the contiguous subarray containing at least one number which has the largest sum and return its sum. So subarray is a contiguous part of an array. Okay, for example, இங்க ஒரு அரே இருக்கு. இந்த அரேல லைக் இப்போ இந்த அரேல ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஆட் பண்ணா there will be one subarray whose sum will be the largest. Okay, so basically அது எந்த சப்அரே அப்படி சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இங்க இல்லையா. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ல that happens to be this subarray. Like we start particularly this, yeah, right here. So இதோட sum வந்து 6 இல்லையா. So like 4 minus 1 3 plus 2 5 plus 1 6. So இது தவிர வேற எந்த சப்அரே எடுத்து பார்த்தாலும் it won't come to 6. Even the total subarray, total array கூட it's actually is considered to be a subarray as well. Okay, so அதை total பண்ணா கூட it won't be equal to 6. So like for example இங்க இந்த subarray பார்ப்போம். So -2 plus 1 -1 -3 -4 and then +4. இதோட சம் வந்து 0 வருது. இதே மாதிரி நீங்க எந்த சப்அரே எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த 6 தாண்டாது. ஓகே, ஸோ அப்புறம் இங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இதுதான் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இஸ் த ஒன்லி எலிமெண்ட் இன் த சப்அரே. ஸோ that itself is considered as a subarray. Okay, and so அதோட output, அதோட sum is 1. So which is what we'll have to return. ஸோ அப்புறம் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இதுக்கு 23 வருது. அந்த 23 எதுன்னா அதுக்கு இந்த ஃபுல் டோட்டல் நினைக்கிறேன். ஸோ 9 minus 1 8 8 plus 1 15 plus 8 23. ஸோ இந்த மொத்த டோட்டலும் 23 வருது. சரியா. ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து brute force அப்ரோச் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ brute force அப்ரோச் என்ன பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி யாராவது டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா? சிம்பிள் சொல்யூஷன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் திஸ் மேனுவலி என்ன பண்ணுவீங்க? கொஸ்டின் என்னது? ஃபைண்ட் த சப்அரே whose sum is the largest இல்லையா. ஸோ அதுக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? திங்க் பண்ணி யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஸோ லைக் இந்த கிவன் அரேல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சப்அரே இல்லையா. -2 இஸ் a சப்அரே. அப்புறம் -1 இஸ் a சப்அரே. அப்புறம் இது இந்த எலிமெண்ட் கூட ஒரு சப்அரே இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சப்அரேஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா இதுல. ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் -2 and 1 அது ஒரு சப்அரே. அப்புறம் 1 and -3 ஒரு சப்அரே இல்லையா.
இதே மாதிரி பண்ணிட்டே போகலாம். அதுக்கப்புறம் -2 1 அண்ட் -3 இது ஒரு சப்பரே. ஓகே, ஸோ அதோட சம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த க்ளூ வச்சு யாராவது டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா என்ன அல்காரிதம், என்ன எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி? டைப் பண்றீங்களா ஆன்சரா? How about Sriram Sundar? Do you want to take a stab at this? Sir? Yeah. இப்போ நான் டிஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இதுல நிறைய சப்பரைஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கிவன் இன்புட்ல. ஸோ அதை வச்சு ஸோ இந்த இது ஒரு சப்பரை, -2 மட்டும் ஒரு சப்பரை, 1 மட்டும் ஒரு சப்பரை, அப்புறம் -3 மட்டும் ஒரு சப்பரை, இது மாதிரி அப்புறம் -2 and 1 இன்னொரு சப்பரை. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி சப்பரை பிடிச்சு அதோட சம்ஸை பார்த்து வேற எது லார்ஜ்னு கண்டுபிடிக்கலாம். யா, ஸோ இந்த இதுல என்னென்ன சப்பரைஸ் பாசிபிளோ எல்லாத்தையும் எல்லாத்தோட சம்மையும் மெஷர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எது லார்ஜ்னு பார்க்கலாம். எது லார்ஜோ அது எது லார்ஜ்னு கூட பார்க்க தேவையில்லை. நமக்கு லார்ஜஸ்ட் சப்பரையோட சம் மட்டும்தான் தேவை. ஸோ அந்த லார்ஜஸ்ட் சப்பரை சம் நம்ம ட்ராக் பண்ணிட்டு இருந்தா ஃபைனலாக அதை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். ஸோ ஓகே, ஸோ அதை வந்து do you want to code and share that, Sriram? Do you want to try coding that? Sir? Do you want to try in the solution இப்போ நீ whatever you just described அதை கோட் பண்ண, do you want to try it and then share it to us? இல்லை சார், தெரியல சார். ஓகே, சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. சார் அரையை வந்து ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா லாஸ்ட் இண்டெக்ஸும் லாஸ்ட் முந்தின இண்டெக்ஸும் தான் சார் பெரிய வேல்யூவா இருக்கும். அப்போ அதை மட்டும் சம் பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சார். கேன் யூ எனக்கு சரியா புரியல ஆக்சுவலா. அரையை வந்து ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணிட்டோம்னா லாஸ்ட் 2 இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தானே சார் பெருசா இருக்கும். ஆக்சுவலா இங்க அது வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சப்ரேஸ் a contiguous part of an array. இப்போ இதை சார்ட் பண்ணோம்னா இந்த 4 இன்னொரு 4 அப்புறம் அதெல்லாம் லாஸ்ட்ல போயிடும். பட் இந்த 4ம் இந்த 4ம் கண்டிகுவஸ் கிடையாது. கண்டிகுவஸ்னா அடுத்தடுத்து இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அது சப்ரே ஆகாது. அதனால கண்டிகுவஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா இந்த மாதிரி இந்த வேல்யூஸ் எடுத்தாதான் முடியும். குட் தாட் தோ. ஸோ அந்த கண்டிகுவஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட் இல்லைன்னா வந்து சார்ட் பண்ணிட்டு இன்ஃபேக்ட் ஜஸ்ட் எது பாசிட்டிவோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா we will get the largest sum. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த இன்னொரு அல்காரிதம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். வேர் இதுல என்னென்ன பாசிபிள் சப்ரேஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க போறோம். அதோட சம் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து பேசிக்கலி ஒரு ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் லென்த் எடுத்துட்டு அதை போட்டு பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட்னு போட்டுக்கிறேன். ஸ்டார்ட் இன் range.
ஸ்டார்ட்ங்கிற ஒரு பாயிண்டர், எண்டுங்கிற இன்னொரு பாயிண்டர். அந்த எண்டோட எண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து நீட்ஸ் டு பி அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பிளஸ் ஒன், லைக் இட் கேனாட் பி ஸ்டார்ட் இட் செல்ஃப். அதனாலதான் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பிளஸ் ஒன்னு போட்டிருக்கேன், ஸ்டார்டிங் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ இதை வெறுமனே பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த சப்பரே. ஓகே, ஸோ ஸோ இங்க வந்து இப்போ like it's printing all of that subarray, possible subarrays இங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேல்யூ வந்து -2 -2ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா எண்ட் வேல்யூ வில் பி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பிளஸ் ஒன் இனிஷியலா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் -2, 1, அப்புறம் அப்புறம் -2, 1, 3, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகும். ஸோ அப்புறம் இந்த ஒரு இட்ரேஷன் முடிஞ்சோடனே இந்த ஃபார் லூப் இட்ரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு அப்புறம் ஸ்டார்ட் வேல்யூ வில் இன்க்ரிமெண்ட் பை 1. ஸோ பேசிக்லி ஸ்டார்ட் பாயிண்டர் வந்து வில் பி அட் 1 and then again will start printing each of the subarrays. ஃபர்ஸ்ட் 1 மட்டும், அப்புறம் 1, -3, அப்புறம் 1, -3, 4. ஸோ அதுதான் இங்கே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா we'll keep track of like max subarray sum னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் போட்டுக்கிறேன். So that will be basically max of built-in function in Python அது. So basically it will just return whichever is the max value between two values. Okay, so இதோட அப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு சம்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட். ஸோ that will just add up all of the values inside one array. ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி we can keep track of max subarray sum. இங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறேன் max subarray sum என்னன்னு சொல்லி. So max subarray sum we cannot. So potentially subarray can be composed only of negative values. அதனால இது 0ன்னு போட்டுக்க முடியாது இல்லையா. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இது 0ன்னு போட்டா இந்த இடத்துல max between 0 and some negative value will always be 0. அதனால அதுக்கு தான் இது நெகட்டிவ் இன்டிஜர், நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டுக்கலாம். அதை பொறுத்து இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஃப்ளோர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணிப்போம். எண்ட்ல ரிட்டர்ன் த மேக்ஸ் சப்ரே சம். ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து we'll walk through this code to see how it works. Okay, so in the given input length will be 6. இல்ல சாரி 6 இல்ல, length வந்து 2, 4, 6, 8, 9. So obviously this will be negative infinity value இருக்கும் initial. Yeah, so அந்த மாதிரி போட்டுருவேன். So start index will be initially 0. So போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் லைக் ரேஞ்ச் மெத்தட் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி இல்லையா. ஸோ அது ஒவ்வொரு நம்பரா ஆல் த வே ஸ்டார்ட் 0 to n-1 வேல்யூஸ் வரைக்கும் அந்த ஸ்டார்ட்டுக்கு கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ இனிஷியலா ஸ்டார்ட் 0ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் end will be இந்த ஃபார் லூப்ல end will be equal to 1 initially. Yeah, so because start plus 1 ல ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை. ஓகே, ஸோ இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ல ஸ்டார்ட் வேல்யூ கொடுக்கலன்னா அது 0ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஆனா கொடுத்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த வேல்யூ வந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால இங்கே எண்ட் வந்து 1ல இருந்து ஆரம்பிக்குது, பிகாஸ் தட்ஸ் 0 + 1. ஸோ இப்போ
So the nums of start colon end will be basically nums of 0 colon 1, right? Which is essentially just -2. Okay, and basically starting index is 0, end index 1 and basically end index -1 வரைக்கும் தான் அந்த நம்பர்ஸ் சப்அரேல எடுத்துக்கும், which is 1 minus 0, 1 minus 1 is 0. So basically இந்த ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் அப்படின்னா. So அதோட சம் என்ன டோட்டலா, which is just -2. So when compare, then it is going to run this max comparison. So max between -infinity and -2 is only -2. Yeah. So this max subarray sum at this point becomes, so in the value is right now will get set to -2. அதுக்கப்புறம் next index end will go increment to 2. So now this subarray is 0 colon 2. Because these two numbers, right? So 0 1 and the ரெண்டு values எடுத்துக்கும். Yeah. So அதோட sum என்னது is just -1. So and then when we try to find the max between -2 and -1, -1 is the max. So this gets updated to -1. The next iteration n becomes 3. Now that this is nums of 0 colon 3, this guy. So now either total another -5 plus 1 minus 4. Now comparing -4 and -1, -1 is still the larger number. So this one will remain at -1. Next iteration, n becomes 4. So in the nums of 0 colon 4 is basically this. Yeah. So this total becomes 0. So 0 between 0 and -1, 0 is the larger value. So now this will get updated to 0. From end now it becomes 5. So now 0 plus -1 now essentially. So இங்க ஒரு -1ங்கிற வேல்யூ மட்டும் ஆட் பண்றோம் இல்லையா? So now that total is -1. So between the current value of 0 and the new sum of -1, 0 is still larger. So this still remains. Okay. So இதே மாதிரி பார்க்கும்போதே you kind of realize that like ஒரு new iteration போகும்போது we don't need to add all the numbers starting from the beginning. Instead, we could have just kept track of the previous sum and just added the new value. That will give the sum of the new this longer subarray. Yeah. So that will avoid, that will speed this up for speed up in further. Yeah. So அந்த சேஞ்சே பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலா. ஸோ நம்ம இங்க சம்ங்கிறது மெத்தட் நேம்ங்கிறதுனால டோட்டல்னு வச்சுப்போம். ஸோ இனிஷியலாக டோட்டல் 0. அப்புறம் இந்த இடத்துல வரும்போது டோட்டல் ஆக்சுவலாக டோட்டல் 0ன்னு கொடுக்கூடாது. ஸ்டார்ட் அதை சரி அந்த வேல்யூ அசைன் பண்ணிப்போம். அப்புறம் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட்டோட இனிஷியலா ஆக்சுவலா அந்த ஆப்டிமைசேஷன் ஆக்சுவலா இட்ஸ் நாட் தட் நெசசரி. இப்போதைக்கு அதை ஸ்கிப் பண்றேன், அப்புறம் பண்ணி வேணும்னு பண்ணிக்கலாம்.
இது ஓவரால் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் ஸ்டில் வெரி பேட் ஆக்சுவலா. ஸோ சரி, இப்போதைக்கு நான் வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்தோம் இது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சரியா? ஸோ ஃபைனலாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்பரே எடுத்து அதோட சம் என்னன்னு பார்த்து அந்த சம் இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி greater than this current max subarray sum, then we just update that. ஸோ இதே மாதிரி பண்ணிட்டு போனால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஸோ மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கும் இது ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான். ஸோ இங்கே ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. ரெண்டு மிஸ்டேக் ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டுமே சால்வ் இது ஒர்க் பண்ணல. ஸோ என்ன மிஸ்டேக்னு பார்ப்போம். ஸோ அண்ட் கோர்ஸ் இந்த மாதிரி பக் இருந்ததுன்னா பெஸ்ட் வே டு ஃபிகர் தட் அவுட் இஸ் என்ன பண்ணணும் எனிபடி? கோடை திருப்பி பார்க்கணும் சார். கோட் வாக் த்ரூ பண்ணி பார்க்கணும். ரைட்? எசென்ஷியலி அந்த கோட்ல வாக் த்ரூ ஆக்சுவலாக ஸ்பெல்லிங் வாக் த்ரூக்கு வந்து வாக் த்ரூ கிடையாது. இந்த பண்ணுறேன் வாக் த்ரூ. ஓகே, அதை பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அதை பண்ணுவோம். இப்போ 1 இருந்ததுன்னா n will be just 1 and start 0 and then end will be initially 1. So end ஆக்சுவலா இந்த இதுக்குள்ளேயே போகாது ஆக்சுவலா இல்லையா? ஏன்னா இங்க வந்து ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் ஃபார் திஸ் ரேஞ்ச் இஸ் 1 and the end index is also end of the range is also 1, which means basically it won't even go into this for loop, which is why it's returning negative infinity as the answer, which is what we have initialized it to. Yeah. So that's a mistake. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ இங்க வந்து நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுக்க பதிலா can we just say sum of nums, and so basically the total sum of that array. So other இதோட வேல்யூவை போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இதுவும் இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் இது அண்ட் தென் இங்க வந்து ஃபைனல் வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன்றோம். அது இன்னொரு பிரச்சனை. ஸோ இந்த எண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து +1 இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் அப்படி பண்ணா இட் வில் ஒர்க் ஆக்சுவலா. ஸோ நவ் இப்போ மறுபடியும் we can even set this to infinity. I think it will work now for all the values. இங்க the end index வந்து ஆக்சுவலா I had set the range only up to n. ஸோ அந்த மாதிரி போட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will, even when it's going to take all the entire subarray, it will go only up to n-1. ஏன்னா end index end வேல்யூ வந்து இங்க n செட் பண்ணியிருந்தா maximum it will get is only n-1 இல்லையா? So it will go only up to this. It won't include the last value. So அதான் bug. ஸோ இங்கே n+1 போட்டோடனே நான் இப்போ 3 கேஸுக்கும் சரியாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம் மற்ற வேல்யூஸுக்கும் ஒர்க் பண்ண சொல்லி. ஸோ இங்கே இப்போ டைம் லிமிட் எக்ஸீடட்னு வந்துருச்சு ஆக்சுவலா.
So time limit exceeded na basically the time complexity is horrible. அதனால தான் வந்து இது ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஸோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ யா, எனி கெஸ் அபவுட் த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி? O of n square. O of n square, yeah. Yeah, ஏன்னா ரெண்டு ஃபார் லூப், ஒன் இன்சைட் அனதர். இந்த டபுள் லூப் வந்தாலே அது டிபிக்கலா n ஸ்கொயர். யா, இங்க இட்ஸ் வெரி கிளியர். இங்க n வேல்யூ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து இட் கோ ஃப்ரம் லைக் this will also end up being n actually. So then அதனால n ஸ்கொயர். So n ஸ்கொயர்ங்கிறதுனால which is not acceptable. So the time limit exceed ஆயிட்டு. So இப்போ வந்து இதை கமெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு then we'll see how we can improve this. Okay, so இந்த ப்ராப்ளம் O of n டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டிலையும் சால்வ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ அந்த ஆல்கரிதம் பேர் வந்து கடெயின்ஸ் ஆல்கரிதம். Okay, so this is like a very fundamental algorithm in computer science. Computer science, I think, are probably all of you guys who are taking computer science, you are already familiar, must be already familiar with this, right? Like நீங்க data structure and algorithms கோர்ஸ்ல இதை பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? Yes or no? Like சொல்ல முடியுமா? Like have you done this algorithm already? So computer science கூட data structure கோர்ஸ்ல கூட இது வராதா? ஓகே, பரவாயில்ல. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஸோ இதோட இந்த ஆல்கரிதம் லைக் ஹிஸ்டரி படிச்சு பார்த்தா கூட லைக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த கடைங்கிறது வந்து இஸ் அ மேத்தமெட்டிஷியன் ஆக்சுவலா. ஸோ அது வரைக்கும் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் அன்டில் ஹி ஃபவுண்ட் திஸ் அல்காரிதம், இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து லைக் இந்த மாதிரி O of n ஸ்கொயர்ல தான் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலா. அண்ட் யாரோ லைக் அவர்கிட்ட வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர், இஸ் அ ப்ரொஃபஸர் ஐ திங்க், அவர்கிட்ட வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை இதோட ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ண முடியுமா, பெட்டர் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கேட்டப்போ, I think if I remember right, like within an hour or so, he thought of this better algorithm which solved the problem in like O of n time complexity, and then published a paper about it. And of course, now it's become, his name is like is in computer science history, and he's like one of the stars in this kind of computer data structures and algorithms like கூட. Okay, so இதுல ஐடியா என்னன்னா essentially actually இந்த like I know how to solve this, but if முதல்ல இதோட சொல்யூஷன் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் maybe I'll be able to explain it better.
இது ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணதான் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸ் டைப்போவா? ஓகே. இந்த பக் இருக்கு. ஸோ இது ஒர்க் பண்ணுது இந்த சொல்யூஷனுக்கு. ஓகே, இருக்கு. இதுக்கும் தப்பு ஆக்சுவலா இல்லையா? ஸோ மேக்ஸ் எண்டிங் ஹியர் ஹேஸ் டு பி sorry, max ending here plus num or the num itself. Okay. Okay, இப்போ கரெக்டாக பண்ணது. ஸோ மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட பண்ணது. யா ஓகே, மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ யா இப்போ சப்மிட் பண்ணி இது கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வில் கோ இன்டு தி டீடைல்ஸ் அபவுட் திஸ். ஓகே, இப்போ now it actually was able to solve it, and even the time complexity looks pretty good. 82.5. So இன்னொரு வாட்டி சப்மிட் பண்ணா maybe it might go to 90 plus as well. இது ரொம்ப டீவியேஷன் இருக்கு. ஓகே, சரி. இப்போ வந்து இந்த அல்காரிதம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது பார்ப்போம். ஓகே, let's just do a walkthrough and then hopefully that will clarify this as well. So initially max ending here in the variable declare பண்ணிங்க. Other we are going to initialize it to the first value in that given input. அப்புறம் max so far ங்கிறது வந்து அதேதான் -2 initially. அதுக்கப்புறம் இங்க இந்த for loopல like we are going to iterate through rest of the numbers. Okay, starting from index 1. So initially it will be 1. So num will be equal to 1. So இப்போ இந்த ஐடியா என்னன்னா, like for an array ending at this index. Okay, so for an array ending at this number 1 will be either the sum so far. So basically the max ending here, the max value of the subarray ending in the previous index plus this. So either it is -2 plus 1 or it has to be 1 itself. Okay, so இங்க -2 plus 1 என்ன எடுத்தா அதோட சம் வந்து -1 வருது. ஓகே, ஸோ அதையும் ஜஸ்ட் 1ஐயும் கம்பேர் பண்ணா 1 itself is the larger of those two, right? So அந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து, so now we know okay, it's a simple comparison. Okay, in the among these two just 1a வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி. So now we'll set this to 1. Max ending here is 1. From max so far is basically keeps track of like all the maximum subarray sums we have seen so far. Okay, so in this case actually, so the current value is -2 and comparing it to 1 is larger. So we'll update this to 1. Next, num becomes -3. So max ending here on the is comparison between these two, right? So what is the current value of max ending here is it's 1. Yeah, so actually inge update panna, so it will be clearer. So 1 -3 and other next value is -3. So 1 -3 is larger than -3. So basically this become -2 therefore. Yeah, so 1 -3.
Then we come here. So max so far is currently it's 1. So max so far na maximum subarray we have found so far. Other than the -1 and max ending here or current value is -2. So one is better. So now we are retaining 1. So aprina basically like we have seen so far 3 subarrays. Like one that ends here with this value, another that ends here, and another that ends here. So among these, just this one's value 1 is the highest we have found so far. Okay, so then we continue. Next value is 4. Now 4 plus -2. 4 plus -2 other 2 are there, and then 4. So among these two values, 4 plus -2 and 4 is better. So we set max ending here is 4. So இங்க பாத்தீங்கன்னா actually like இங்க வந்து ரெண்டு இந்த subarrayல like we can either go all the way from -2 to 3. So இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் is simply just -4 itself is better than higher than that. We are just retaining that. So the subarray max subarray sum that we found that ends at -3 is was -2. Okay, because it has to include -3 as well. So which is basically this subarray. So therefore the subarray that ends at 4 will either include all these 3 values or just 4 by itself, right? So in the -1, -3 and -4 இது மூணு ஆட் பண்ணா 2 வருது ஆன்சர். ஸோ அதை விட சிம்பிளா ஜஸ்ட் 4 வச்சுக்கிட்டாலே அதுவே இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் சப்பரே இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த மேக்ஸ் எண்டிங் ஹியர் பிகம்ஸ் 4. நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து மேக்ஸ் சோஃபார் என்னன்னு பார்க்குறோம். ஸோ மேக்ஸ் எண்டிங் ஹியர் இஸ் 4, பட் இது வரைக்கும் ஆனால் பார்த்த மற்ற சப்பரேல ஏதாவது வேல்யூ குட் ஹேவ் பீன் லார்ஜர் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக இந்த கம்பேரிசன் பண்றோம். ஸோ அது வந்து ஸோ மேக்ஸ் சோஃபார் இட்ஸ் கரண்ட் வேல்யூ இஸ் 1. Max ending here value is 4. Therefore, we update this to 4. So next num goes to -1. So marubadi adhe comparison actually. So the max subarray subarray sum that ends at 4 is 4 itself. We know that, and then we have one more value. -1. So other total and 3. And then so the maximum subarray that ends at -1 has to be either this sum of these two or this value itself. So sum of these two is better, yeah. So which is 3. So this becomes 3, and next we do another comparison. Okay, we have found what is the maximum subarray sum so we have found so far? Other than the 4. So 4 in theory compare பண்ணது 4 is better. So அதனால essentially இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா basically like the subarray that ends at this value has a larger sum so far. So அதனால we don't update that. So we keep that at 4. The subarray sum that ends at -1 is only 3. So next now அடுத்த iteration போவோம், which is 2. So 2, so current value of max ending here is 2, and now this value is 3. Is our value 2, so therefore this value is 5. 5 is larger than 2, it becomes 5. Okay, so the maximum subarray sum that ends at this -1 is 3, which is basically these two values together. So the maximum subarray that ends at this value 2
is either these three values, which is 5 or 2 by itself. So 5 is larger. 5 இங்க 5 போட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணா, ஸோ நீங்க ஃபர்தர் நீங்களே வாக் த்ரூ பண்ணி பாருங்க இந்த கோட் வச்சு. ஆக்சுவலா you will get better understanding of this as well. Okay, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த cadence algorithm is like a classic problem. This will also help, understanding this will also help in like later dynamic programming. This is also an example of a dynamic programming type of problems. Okay, so later நம்ம dynamic programming problem இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது this will help quite a bit. இது கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம் நீங்களே இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு சொல்லி கூட, டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் குவைட் ஆப்வியஸ் இதுல, இந்த இடத்துல இல்லையா. ஏன்னா இங்க ஒரே ஒரு ஃபார் லூப் தான் இருக்கு, which is basically going through n-1 numbers. So O of n-1, அதுல -1 நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டா it becomes O of n. So this is that O of n time complexity solution. And then space complexity பார்த்தோம்னா கூட இங்க basically we are only declaring 2 variables, and besides this num variable, that's it. மொத்தம் just 3 variables. So space complexity is just O of 1. So this is the best solution you can get for this problem. Okay, so இதை நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் நாளைக்கு if you have doubts, we can discuss tomorrow as well. We'll stop here today. Okay, any questions so far? Okay, talk to you guys tomorrow. Bye.